ESEUT dices que uma empresa chinesa acabou de lançar o motor que, fazendo o carro andar, mais de 2.000 km com único abastecimento? 2.000 km. Isso é quase a distância de São Paulo e Fortaleza, sem parar para carregar. A Toyota ficou em silêncio. A Tesla neo comenta e a Tata esteve ocupada demais, tentando entender o que acabou de acontecer. O nome dessa empresa é BYD. E o que eles fizeram vai mudar tudo que você sabe sobre carros elétricos. Vamos voltar pouco no tempo, neo muito. So, 8-2020. Naquela época, se você falasse que uma montadora chinesa ia superar Toyota em tecnologia de motores, as pessoas iam rir. A Toyota tinha décadas de experiência com o motor híbrido. O Prius foi o primeiro carro híbrido popular do mundo, lançado lá em 1997. Era mais de 25 anos de vantagem. Experiência, pesquisa, bilhos investidos. Parecia impossível alcançar isso em tal pouco tempo. Mas a BYD neo esteve tentando alcançar a Toyota. Ela esteve tentando ultrapassar. E em março de 2024, durante um evento que sacudiu a indústria automotiva global, a BYD apresentou o que chama de sistema de propulsão quinta geração ou simplesmente o motor DM5, um motor híbrido com eficiência térmica de 46,06%. Para você entender o tamanho disso, os melhores motores a combustão do mundo chegam em média a 40%. A Toyota, referência mundial, chegou a 41% com muito esforço. A BYD foi para 46% em salto. Isso não é evolução. Isso é outro nível. E o resultado do prático disso. O modelo BYD King equipado com esse motor consegue rodar mais de 21 km com o tanque caiu mais a bateria carregada. Para uma pessoa comum. Isso significa fazer viagem completa de São Paulo ao Rio. Ida e volta, sem parar nenhuma vez para abastecer ou carregar. Mas aqui esta pergunta do mundo está fazendo nos bastidores da indústria automotiva. Como uma empresa que já tem nas fábricas de baterias de celular chegou aqui? E mais importante, o que isso muda para você, para o seu bolso e para o futuro dos carros que veio rodar nas ruas do Brasil? A resposta vai te surpreender e vai ficar mais interessante a partir de agora. Antes de continuar, você acredita que uma montadora chinesa pode realmente superar Toyota e Tesla em tecnologia? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Tudo comigo com uma pergunta simples que os engenheiros de BYD fizeram para si mesmos em algum momento lá pelos anos 2010. Por que o motor, a combustão desperdiça tanta energia? Parece uma pergunta óbvia, mas a resposta muda tudo. Quando você coloca gasolina no motor comum, sabe quanto dessa energia realmente move o carro? Apenas cerca de 30 a 35%. O resto vai embora como cala pelo escapamento, pelo radiador, pelo atrito das pecas. É a energia que você paga, que a natureza produz e que simplesmente sumia no ar é como comprar uma pizza inteira e jogar 2/3 fora antes de comer. A Toyota já sabia disso. A Honda também. Todos sabiam, mas acabam que haviam limite físico, uma barreira que a engenharia neo consegue romper. Chamavam isso de limite teórico de eficiência térmica para motores a combustão. E durante décadas, esse limite parecia real. A BYD decidiu questionar esse limite. Eles montaram uma equipe de mais de 40.000 engenheiros, isso mesmo, 40.000 dedicados exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. Para comparar, muitas montadoras tradicionais têm equipes de PID com 5.000 ou 10.000 pessoas. A BYD coloca 4 vezes mais cerebros no problema e o que eles descobriram foi fascinante. O segredo esteve em como o combustível queima dentro do motor. Nos motores tradicionais, a queima acontece de forma rápida e pouco caótica. Muita energia se perde nessa explosão descontrolada. A BYD desenvolveu um sistema onde a queima é muito mais controlada, precisa e eficiente.
Els combinaram isocom ciclo thermodynamico chamido ciclo de Atkinson, uma tecnologia que existe há mais de século, mas que nunca tinha sido aplicada com esse nível de preciso. Mas aqui vem a parte que realmente muda o jogo. A BD Neo fez apenas o motor a combustão mais eficiente. Ela integrou esse motor a sistema elétrico complementar repensado. A bateria Neo é só extra, ela é parte do sistema. Enquanto ao motor, a combustão trabalha no SU pano ideal de eficiência, a bateria cobra os momentos de aceleração e frenagem. Os dois sistemas SE conversam tempo real o tempo todo, decidindo milissegundos qual fonte de energia usar cada situação. E como ter dois atletas de elite trabalhando juntos, cada fazendo exatamente o que faz melhor no momento certo. O resultado técnico é impressionante. O motor DM5 tem eficiência de 46,06%. Record mundial para motor de série carro de projeto normal vendido para pessoas comuns. Neo é prototipo de laboratório. Neo é conhecido de salão de automóveis. É carro que você pode comprar. E o consumo OBD, que ele consome cerca de 9 L cada 100 km no modo híbrido. Para colocar em perspectiva, Toyota Corolla como consome torno de 10 a 12 L por 100 km. Estamos falando de 4 vezes mais eficiência comparado com carro popular convencional. Agora pensa no impacto disso no bolso de uma família comum. Se você roda 1,500 km por mês, o que é bastante comum para quem trabalha e tem rotina movimentada. Com carro convencional você gasta torno de 150 L de gasolina por mês. Com o sistema de BYD, você gastaria menos de 45 L. A diferença no bolso, dependendo do preço do combustível, pode chegar a 600 Brazilian reais a 800 Brazilian reais por mês. To do ano. Mas a tecnologia MSI é só parte da história. O que realmente deix a Toyota, Tesla e Tata nervosas neo FOI o motor. FOI a velocidade com que a BD chegou aqui e a escala com que está levando isso para o mercado. Porque enquanto outras montadoras ainda estão debatendo estratégias, a BD já está vendendo volume para o mundo. E é exatamente isso que vamos ver na próxima parte. O que essa velocidade significa para os gigantes que dominarão o mercado por décadas. Imagina que você domina jogo por 30 anos. Você conhece cada regra, cada truque, cada estratégia. Você investe bilhões, construiu fábricas, treinou equipes, conquista a confiança de milhões de clientes ao redor do mundo. Você é o rei. E de repente jogador novo aparece e muda as regras do jogo complementar. É exatamente isso que está acontecendo agora com Toyota, Tesla e Tata. E cada uma delas está sendo atingida de jeito diferente. Vamos começar pela mais surpreendente. Japão's Toyota, a reina do híbrido perdendo o trono. A Toyota Neo é apenas uma montadora, ela é o símbolo mundial de confiabilidade e de inovação híbrida. O sistema híbrido de Toyota, chamado de THS, Toyota Hybrid System, FOI revolucionário quando FOI lancado. Durante décadas, ninguém chega perto. Mas os números de 2024 contam uma história diferente. A BD vendeu mais de 3 milhões de veículos eletrificados só no ano de 2023 em vários mercados da Ásia, especialmente na China, que é o maior mercado automotivo do mundo. A BD já ultrapassou a Toyota em volume de vendas. Neo está chegando perto, já ultrapassou. E aqui está o detalhe que dói mais para Toyota. O motor DM5 de BYD é tecnicamente superior ao sistema híbrido atual de toda eficiência térmica. A Toyota tem 46% como meta para o futuro. A BD já chega lá hoje com carro em projeto. A Toyota responde anunciando uma aceleração nos seus planos de eletrificação. Mas a aceleração leva tempo e tempo exatamente o que a BD Neo está dando para ninguém. Tesla, o rei elétrico, enfrenta novo tipo de rival. A Tesla tem uma vantagem clara.
ela a 100% elétrica e construído toda a sua identidade em torno disso. Software avançado, autopilot, supercharge responsados pelo mundo. Ecossistema completo, mas a Tesla tem problema que nunca conseguiu resolver completamente. A ansiedade da autonomia. Mesmo com a tecnologia avançando, muita gente ainda tem medo de ficar sem bateria no meio do caminho, especialmente em países como o Brasil, onde a infraestrutura de carregamento ainda está crescendo. E é exatamente nesse ponto que a BYD ataca com precisão cirúrgica. Com mais de 2,000 km de autonomia combinada, bateria a mais tank. O carro de BYD elimina esse medo completamente. Você carrega quando quiser, abastas quando precisar, e nunca fica preso esperando uma tomada. Além disso, os preços de BYD são significativamente menores. O bit na China custa o equivalent a cerca de 75,000 Brazilian reals a 90,000 Brazilian reals. Tesla Model 3 no Brasil comica em torno de 250,000 Brazilian reals. Essa diferença de preço neo é pequena. É abismo e a Tesla sabe disso. Tanto que Elon Musk já reconhece publicamente que a BYD é o competidor mais sério que a Tesla já enfrentou. Neo foi uma declaração fácil para ele fazer, mas foi honesta. Indiano Tata. O sono elétrico de India em risco. A Tata Motors é a grande aposta de India no mercado elétrico. Com modelos como Nexon EV e o Tiago EV, a Tata conquista uma faixa enorme do mercado elétrico indiano. Que é dos que mais cresce no mundo. Mas a Índia e a China têm uma relação política complicada. O governo indiano tem restrições sérias para montadoras chineses operam livremente no país. Então, por enquanto, a BYD não consegue entrar no mercado indiano com a mesma facilidade. So que, por enquanto, é a par importante dessa frase. Porque a BYD está contornando isso de formas criativas, por sérias locais, fábricas em outros países, acordos regionais. E quando neo se, mas quando a BYD entrar de vez na Índia, a Tata vai enfrentar concorrente com tecnologia superior, preço competitivo e escala global. Por isso, a Tata já está correndo, investindo pesado em novas baterias, em autonomia maior, em redução de custo. É uma corrida contra o relógio. Se você quer continuar acompanhando como essa batalha entre gigantes vai se desenvolver e o que isso significa para o mercado brasileiro, se inscreve no canal agora, porque essa história está so comunicando e os próximos capítulos vão ser ainda mais intensos. O que está ficando claro é que essa não é mais uma briga de tecnologia, é uma briga de sobrevivência. E no centro de tudo isso, existe uma pergunta que ninguém na indústria consegue ignorar. O que exatamente muda para o consumidor comum? Para quem vai comprar carro nos próximos anos? A resposta está na aproximação e ela vai te fazer ver o futuro dos carros de jeito completamente diferente. Vamos fazer exercício rápido. Fecha os olhos por segundo. Bem, não literalmente, porque você precisa continuar lendo. Marx, imagina o seguinte cenário. 2027. Você vai comprar carro novo. O vendedor te apresenta duas opções. A primeira, carro a gasolina tradicional que consome 10L por 100 km precisamente tempo, frequentemente vai te custa uma fortuna em combustível ao longo dos anos. A segunda, carro híbrido de nova geração que consome menos de 3L por 100 km, tem mais de 2,000 km de autonomia, custa menos para manter e tem preço inicial competitivo. Qual você escolhe? A resposta é óbvia. E é exatamente por isso que o futuro do mercado automotivo está sendo reescrito agora, nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo. O FIM da ansiedade da autonomia. Durante anos, o maior obstáculo para atacar em massa dos carros elétricos foi o medo. Medo de ficar sem bateria. Medo de não encontrar ponto de carregamento. Medo de esperar 40 minutos numa fila de shopping para
Kirgar o caro in quano, as compras deritem no portamalas. Esse medo tem nom technico ansi de autonomia. Ele frum milhos de pessoas de tomar deciso de comprar elétrico. O sistema híbrido de BYD neo apenas reduz esse medo. Ele o elimina completamente. Como motor DM5. Você tem dois sistemas trabalhando juntos. A bateria elétrica traída dos tejidos urbanos. Aquilo vai e vem da área do trabalho, escola, mercado. Para a maioria das pessoas, isso já resolve 90% das necessidades do dia a dia, sem gastar uma gota de gasolina. Mas quando você precisa viajar, fazer uma longa estrada, ir para outra cidade, o motor, a combustão entra em cena. Sem estresse, sem planeamento complicado, sem paradas forçadas, é a liberdade total. E isso muda o jogo de uma forma que nenhum carro 100% elétrico consegue fazer ainda. O impacto no bolso, números reis. Vamos falar de dinheiro porque no final do dia isso que move as decisões de compra da maioria das pessoas. Segundo dados da própria BYD, analistas independentes do setor automotivo, proprietário do BDKL que roda cerca de R. Por MES pode economizar entre 700 Brazilian reais e 1.000 Brazilian reais por MES combustível comparado carro a gasolina convencional. Isso é mais de 10.000 Brazilian reais por ano. M5 anos. Você já pagou uma boa parte do próprio carro, só como a economia de combustível e neo par por AI. Carros híbridos e elétricos têm menos pecas mecânicas, sujeitas a desgaste, sem troca de óleo frequente, sem correia dentada, sem sistema de escapamento complexo. A manutenção é significativamente mais barata e menos frequente. Estudos do setupanam que o custo todo de propriedade. Ou seja, quando você gasta como carro ao longo de toda a sua vida útil, é entre 30% e 40% menor carros eletrificados modernos comparado aos tradicionais. Isso não é marketing, são matemática e dados. O efeito domino global, mas o impacto vai muito além do bolso individual. Quando uma tecnologia nova chega com esse nível de eficiência e esse preço, ela cria o que os economistas chamam de efeito domino. As outras monadoras são forçadas a responder e quando elas respondem, a competição aumenta. Quando a competição aumenta, os preços caem. Quando os preços caem, mais pessoas podem comprar. Quando mais pessoas compram, a tecnologia escala. Quando a tecnologia escala, ela melhora ainda mais. É ciclo virtuoso e BD acabou de dar o ponte inicial nesse ciclo para o mercado híbrido global. Já estamos vendo os primeiros sinais disso acontecer. A Volkswagen anuncia novos investimentos em híbridos. A Hyundai acelerou seus planos. 8 monadoras que resistirão à eletrificação por anos estão revisando suas estratégias com urgência. E sabe quem ganha no final de tudo isso? Você, o consumidor e o Brasil nisso tudo. O Brasil tem uma relíquia única combustível. Temos o etanol, que já é uma alternativa, mas limpa a gasolina. Temos um mercado enorme, com mais de 210 milhões de habitantes. Uma frota crescente e temos desejo real por carros mais econômicos, porque o custo de vida pressiona de do mundo. A BD já está no Brasil, já vende modelos aqui, já anuncia uma fábrica em Camacari, na Bahia, que vai produzir carros no próprio território nacional. Isso significa empregos, significa tecnologia chegando aqui. Significa preços potencialmente mais acessíveis no futuro próximo. Brasil não está assistindo essa revolução de longe. Estamos dentro dela. Ponto. E você? Esse o próximo carro vai ser elétrico, híbrido ou ainda gasolina? Comenta aqui embaixo. Me conhece a realidade. Esse é cidade, esse é situação. Por essa conversa é importante e quero ver o que você pensa sobre isso. Mas mesmo com tudo isso sendo animator, existe uma pergunta que poucos estão fazendo e que talvez seja a mais importante de todas. Mundo está realmente preparado para essa mudança acontecer tão rápido? A infraestrutura existe, os governos estão prontos.
Eu que acantis com os milhos de trabalhadores da indústria automotiva tradicional quando essa transacção é celular de vez? As respostas estão na aproximação e algumas delas veio te surpreender. Aqui está uma verdade que ninguém gosta de falar em voz alta. A tecnologia chegou antes da infraestrutura. Sempre foi assim na história. O carro chegou antes das estradas asfaltadas. A internet chegou antes do cabo de fibra ótica em cada casa. O smartphone chegou antes do 4G em cada cidade e agora o carro híbrido e elétrico da nova geração chegou antes de o mundo estar completamente pronto para recebê-lo. Mas desta vez a velocidade de mudança é diferente e os desafios são maiores do que parecem na superfície. O problema de infraestrutura de carregamento. Vamos começar pelo mais óbvio. Para que carros elétricos funcionem de verdade no dia a dia do mundo, você precisa de uma rede densa de pontos de carregamento. Neos são nos shoppings das capitais, nas estradas, nas cidades do interior, nos postos de gasolina comuns, em cada esquina onde hoje existe posto. Os números atuais ainda estão longe do ideal. O Brasil, por exemplo, tem cerca de 3.500 pontos de carregamento públicos o início de 2024. Por isso, muito você compara com os mais de 40.000 postos de gasolina espalhados pelo país. É uma diferença enorme. E construir essa infraestrutura leva tempo, dinheiro e vontade política. A China, que onde a BYD domina, tem mais de 8 milhões de pontos de carregamento instalados. 8 milhões é uma escala completamente diferente, e foi essa infraestrutura que permitiu que os carros elétricos e híbridos se tornassem apto real para o cidadão comum chins. Mas aqui está onde o motor híbrido de BYD muda essa equação de forma inteligente. Como ele combina bateria com motor, a combustão, ele não depende exclusivamente da rede de carregamento. Você pode usar qualquer posto de gasolina comum, que já existem de lugar, enquanto a infraestrutura elétrica ainda está sendo construída. É uma solução de transação perfeita para países como o Brasil, onde a rede de carregamento ainda está crescendo. É como tu pleno sempre no bolso. Alta tensão desafio da energia elétrica, mas existe outro problema que vai além dos pontos de carregamento. Se do mundo trocar o carro ou a gasolina por elétrico ao mesmo tempo. De onde vai vir toda essa energia? É uma pergunta legítima. E os números são seriosos. Estudos da Agência Internacional de Energia, AEA, estimam que todos os carros do mundo fossem elétricos hoje. A demanda global por eletricidade aumentaria em cerca de 25%. Isso é salto gigante. E as redes elétricas de muitos países, incluindo o Brasil em algumas regiões, já enfrentam desafios para atender a demanda atual. Mas aqui também existe uma boa notícia. A transação não vai acontecer de dia para o outro. Ela é gradual. Enquanto ela acontece, os países têm tempo usar bem para expandir a capacidade de geração de energia e preferencialmente energia limpa, solar, eólica, hidrelétrica. O Brasil tem uma vantagem enorme aqui. Já geramos mais de 80% de nossa eletricidade a partir de fontes renováveis. Voltamos ao Brasil, porque aqui que essa história tem capítulo especial. A fábrica de BDM Kamikari na Bahia não é só uma fábrica de carros, é símbolo. É a primeira grande fábrica de veículos elétricos e híbridos construída na América Latina por uma montadora asiática. Vai produzir carros, ônibus e caminhões elétricos, vai gerar empregos, vai movimentar a economia local, vai criar uma cadeia de fornecedores e tecnologia em solo brasileiro e vai colocar o Brasil em uma posição única. Produzindo carros de nova geração para abastecer toda a América Latina. Isso tem implicações enormes para a indústria, para os empregos, para o preço final dos carros aqui dentro e para a imagem do Brasil como destino de investimento em tecnologia verde. Não é exagero dizer que o que está sendo construído em Kamikari pode ser dos projetos industriais mais importantes da história recente do Brasil.
Aqui esta verde que este video entero estava construindo a chegar nesse ponto. As grande as medancas de historia raramente avisam antes de conhecer. A internet neo mandum convite. O smartphone neo pedi licenca. E a revoluco dos carros eletrificados neo vai esperar to do mundo estar pronto para começar. Ela já comicu e as decisões que os governos, as empresas e as pessoas tomarem nos próximos 3 a 5 anos veio de terminar quem esse benefício dessa revoluco e quem fica para trás. Qual país lidera, qual monador sobrevive, qual trabalhador se adapta, qual consumidor economiza. A BD Neo é só uma empresa chinesa fazendo carros baratos. Ela é o sinal mais claro que o mercado global já, do que o futuro de mobilidade chega mais rápido do que qualquer previsão conservadora indicava. Toyota, Tesla e Tata sabem disso. Os governos sabem disso. Os investidores sabem disso. E agora você também sabe. Se você está pensando em comprar carro nos próximos anos, veja muito a pena pesquisar as opções híbridas e elétricas disponíveis no Brasil e acompanhar o que está chegando. Os preços vão cair, a tecnologia vai melhorar e as opções vão aumentar. Se você trabalha na indústria automotiva, comica pensa em como suas habilidades se traduzem para o novo mundo que está chegando. Requalifique o neo e fraqueza. E inteligência. E se você é apenas alguém curioso sobre o futuro, bem-vindo ao clube. Porque o futuro está acontecendo agora e é muito mais emocionante do que qualquer ficção científica. E por falar em futuro, no próximo vídeo do canal, a gente vai falar sobre algo que vai te deixar ainda mais impressionado. A bateria de estado sólido que pode carregar SU carro em menos de 5 minutos. E por ela pode ser o FIM definitivo de gasolina. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreva agora e ative o sininho, porque quando esse vídeo sair, você vai querer ser o primeiro a assistir.